Eu sou Lisolden. Hoje, mais tradução, frase por frase, do inglês para o português. Isso é do vídeo 46 do meu canal, no canal, no YouTube. Fiz este vídeo semana passada para ensinar inglês de várias línguas. Na semana passada foi em espanhol. Esta semana é português. Por enquanto, sua primeira instrução é ouvir muito esse vídeo, o que fiz há uma semana, que é todo em inglês. Reproduza esse vídeo apenas como ruído de fundo. Você não precisa prestar atenção a isso. Atenção. Além disso, leia as instruções nos comentários do mesmo vídeo no YouTube. Vou anexar esse link a este vídeo. Agora, mais traduções, frase por frase, para a apresentação de uma semana atrás. While you listen to the same 30 seconds of speech, enquanto ouve os mesmos 30 segundos de fala. I am getting off the subject. Excuse me. Estou saindo do assunto. Desculpe. Okay, I already described ear tuning exercises. Okay, eu já descrevi exercícios de afinação do ouvido. We are doing on read-throughs. Estamos fazendo na leitura contínua. Read-throughs. Excuse me, you... Okay, desculpe. Você are going to look over, vai dar uma olhada, what the sentence means, o que a frase significa. And then, depois, you're going, vai ler, okay, you're going to read, vai ler, okay, the text, o texto, 3 times, 3 vezes, while you are listening, enquanto ouve minha voz, while you're listening to my voice, enquanto ouve minha voz. Okay, está bem. You are not talking out loud. Você não está falando em voz alta. And what I meant to say earlier é o que eu quis dizer antes for the ear tuning exercises also. Para os exercícios de afinação do ouvido também, you do not talk out loud. Você não fala em voz alta. You're only following those ear tuning syllables. Você está apenas seguindo essas sílabas de afinação with your eyes. Com os olhos. Okay. Then you are going to read it. Então, você vai ler o texto, the text. Okay, you're going to read it, the text, para afinar for the ear tuning
with your eyes. Para afinar os ouvidos com os olhos. So back to the subject. Então, de volta ao assunto of read-throughs. Read-throughs. What do you do next? O que você faz em seguida? Okay. Você want to eventually, quer eventualmente, be able to understand, ser capaz de entender exatamente what I'm saying, o que estou dizendo. O que estou dizendo. Just by listening to me. Apenas por me ouvir. So, então, after you have, depois de read 3 times, ler 3 vezes, while listening carefully, enquanto ouve com atenção, read silently, leia silenciosamente. Then you close your eyes, feche os olhos, and listen to the sentence 3 times. E ouça a frase 3 vezes. Okay, and do you do more than that? Está bem. E você faz mais do que isso? What if you don't understand me yet? E se você ainda não me entende? It doesn't matter. No importa. You've told your speech center what is going on. Você disse ao seu centro de fala o que está acontecendo. What those words mean. Just o que essas palavras significam apenas. So your speech center, então o seu centro de fala, took the definitions, tirou as definições from your native language, da sua língua nativa, or known language, ou língua conhecida, some other language, alguma outra língua conhecida, is going to match it up, vai casar with the speech com a fala, my speech, minha fala, a minha fala. In this case, nesse caso, overnight, da noite, your speech center, da noite para o dia, your speech center, seu centro de fala, is going to figure it out. Vai descobrir isso. And put more English into your, e colocar mais inglês em sua permanent memory, memória permanente. The next morning, na manhã seguinte. You do this every morning. Você faz isso todas as manhãs. And also, você também. And also, you continua. The ear tuning exercises, os exercícios de afinação. Because that, pois assim, is how you are going to develop, você vai desenvolver a native ear for English, ouvido nativo para o inglês.
And also, et você também, and also you continue, et você também continua, that 3 hours, aquelas 3 horas of passive listening, de escuta passiva. The passive listening, esa escuta passiva, is going to help tune the ear, vai ajudar a sintonizar ainda the ear in further, ainda mais o ouvido. Okay. The passive listening and the ear tuning, a escuta passiva e os exercícios de afinação are what get, são o que deixa your ear, seu ouvido, tuned better every day. Melhor afinado a cada dia. The read-throughs are going to help ayudar, associar those words, esas palabras, the English words, as palabras en inglés, to your known language, ao seu idioma conhecido. And then, então, the passive listening, a escuta passiva, is going to reinforce that. Vai reforçar isso. So, you never stop. Então, você nunca para the passive listening. De ouvir passivamente. Okay. And você pick up all this English. Aprende todo esse inglês really fast. Muito rápido. With this method. Com esse método. Okay. So with that said, okay, então, com isso dito, aqui está, okay, here is the part. Aqui está a parte, the story part of it, okay, da historia. Again, novamente, there, la, always, sempre starts, começa, starts out, começa with a story, com uma historia. And okay, okay, I got a story. Eu tenho uma história in the native language, na língua nativa, and I can work with that. E posso trabalhar com isso. By telling people, dizendo às pessoas, what each word means, o que cada palavra significa. And why a story? Por qué uma historia? Because that story, porque essa historia, is all connected. Está toda conectada. So, you're not only, portanto, você não está apenas seeing the words in the same sentence, vendo as palavras na mesma frase. Each sentence within the story, cada frase dentro da historia. So, a story that flows, então, uma história que flui, always from one paragraph to the next, sempre de parágrafo, excuse me.
parágrafo. Para o próximo, uma frase para a próxima, etc., etc. Is going to be, vai ser, easier, mais fácil, to comprehend, de compreender. So, here goes the story. Então, aqui vai a história. It's called a chamado endless. Endless. A chamado de endless. It's a novel that I started reading, é romance que comecei a ler, com licença, started writing, comecei a escrever, never did complete it, nunca o concluí, but I got quite a bit written, mas já escrevi bastante. I don't know, eu não sei. I have not seen, não vejo esse. I have not seen this novel, romance, in about 20 years. Há cerca de 20 ou 30 anos. I remember a lot of it. Eu lembro muito disso. So, okay, então, okay. So, here is about how it goes. Então, aqui está como funciona. Okay, welcome, visitors. Bem-vindos, visitantes. To the information center, ao centro de informações. The Galactic Information Center, o centro de informações galácticas. We have a lot of information. Temos muitas informações to share with you today, para compartilhar com vocês hoje. We have descobrimos a place, lugar, we have termed que denominamos endless, sem fim. Why? Por quê? Porque this place is a planet, porque este lugar é planeta, kind of, mais ou menos. Well, something, bem, algo we have never seen, que nunca vimos in the universe, no universo, before, antes. It's like como something the size, algo do tamanho of a sun, de sol, cooled off, resfriado, to a ring, transformando, se em anel, anel. It's a giant ring, é anel gigante, like a giant donut, como uma rosquinha gigante, a million miles around, a milhões de quilômetros, de distância. Então, okay, so it's huge. Então é enorme. We call it endless. Chamamos isso de endless because, porque if you were to get on the surface, se você chegasse à superfície of this planet, deste planeta, and started walking around it, e começasse
a andar ao redor Gile. It's 1,000,000 miles. Seriam milhão de milhas. Claro que, of course, claro que. You come back. Você volta ao início. You come back to the start. Okay, ao início. And keep going. Segue em frente. And it's also interesting, também é interessante, in that if you are on any one section, que se você estiver em qualquer seção of the donut, if you were to, se você fosse, instead of going along the, em vez de ir ao longo da circunferência do círculo, instead of going along the circumference of the circle, okay. What if you went around e se você desse a volta daquela seção? So what if you went around that one section of the donut? Donut, okay. Well, okay. Bem, okay. Your gravity, sua gravidade, is going to vary, vai variar, depending, dependendo on what you are, de onde você está, on where you are, okay, on where you are, de onde você está. Oh, it's kind of, meio, it's, you don't need to get into all that. Você não precisa entrar em tudo isso. But you can not only continue, mas você não pode apenas continuar straight ahead, em frente, all the way, por todo o círculo, all the way around the circle. Por todo o círculo, the 1,000,000 miles, os milhões de milhas. At any point, you can also, em qualquer ponto, você também pode go around the world, dar a volta ao mundo, shorter, no short, mais curto. Okay. In other words, em outras palavras, around the circumference of that section, em torno da circunferência dessa seção of the donut, do donut. So anyway, de qualquer forma, it's a very interesting find. É uma descoberta muito interessante. And our historians, nossos historiadores, have been very busy. Têm estado muito ocupados. They are in disguise. Eles estão disfarçados. They're on the planet. Eles estão no planeta. They've been gathering information. Eles têm reunido informações about what is going on, sobre o que está acontecendo on this planet, neste planeta, for the last, nos últimos, well, they have been, they have found, eles encontrarão,
have found thousands and thousands, milhares e milhares of years of history, de anos de história. Very, very unique. Muito, muito únicos. The planet, the people on the planet, as pessoas no planeta, they have had, okay, tiveram civilizations rise and fall. Civilizações surgindo e caindo. They've had civilizations. Eles tiveram Okay, they've had civilizations. Eles tiveram civilizações pretty much advanced, tão avançadas quanto, okay, as United States, quanto os Estados Unidos, in the middle of the 20th century, em meados do século XX, like the 1950s, como nos anos 50s, okay. Then another country came along and beat them with clubs and beat them. Okay, outro país com os clubes e vençou. Because there were so many of them. Porque eram tantos, né? Right? Okay, so, portanto, technology does not always win. A tecnologia nem sempre vence. Sometimes numbers win, right? Às vezes os números ganham, certo? So, it's a crazy history. Então, é uma história maluca of this planet, planeta, of this planet. And então, the story starts, a história começa the way do jeito, I am going to tell it, que vou contar lá. They are doing, eles estão fazendo a military parade, desfile militar in one of the cities, em uma das cidades. And what you are seeing é o que você está vendo are birds flying overhead. São pássaros voando acima. And these are like, esses são como, they call them warbirds. Eles os chamam de pássaros de guerra. They're just giant hawks. Lá apenas falsões gigantes, and men ride them. E homem os montam. And they have armor. Eles têm armadura on the birds, nos pássaros. They have armor on the men. Eles têm armadura nos homens. And it's all shiny. Tudo brilhante. Brilhante. It's a nice, bright day. É belo dia brilhante. Very colorful, muito colorido, very, very entertaining, muito divertido. It's also their
E também deles, they have invited people, eles convidarão from the neighboring countries, convidarão pessoas from the native countries, dos países vizinhos, to come and look at this military to come and look at this military display. Para virem e ver esta demonstração militar, just to show everybody how powerful they are, apenas para mostrar a todos o quão poderosos eles são. Está bem, okay. And you will see, e você verá these birds, these warbirds, que esses pássaros de guerra, more than one type of them, mais de tipo deles, end up playing, acabam participando a part in what goes on, do que está acontecendo. This is going to be covering, isso vai cobrir alguns, like a couple thousand years of history. Milhares de anos de história before the story is done. Antes de a história terminar. Okay. And that's isso. That's it. For hoje. For today. So on Wednesday, então, na quarta-feira, I will be back. Estarei de volta. And I will only be talking in Spanish. Só falarei em espanhol. And I will stay in Spanish. Ficarei em espanhol while teaching English, enquanto ensino inglês. Word by word, phrase by phrase, palavra por palavra, frase por frase. Then same thing on Friday. Então, a mesma coisa na sexta-feira. I'm only going to be on, vou trabalhar apenas 3 days a week, 3 dias por semana. And so Mondays, então segunda-feira, Wednesdays and Fridays, quartas e sextas-feiras. So basically, então, basicamente, every week, total semana, I'll switch languages. Eu vou mudar de idioma. This week, I'm going to teach it in Spanish. Esta semana, vou ensinar em espanhol. Next week, Portuguese. Na próxima semana, em português. Next week, in Italian. Na próxima semana, em italiano. No. Wait a second. Espere un segundo. I just did an Italian. Acabei de fazer italiano. I'll do French. Vou fazer francês. And then Italian, okay? E depois italiano, está bem? And then I'm going to teach it in German. E então vou ensiná-lo em alemão. Então, okay, then I'm going to teach it in Dutch. Então vou ensinar
holandês. So that's going to go on for this week. Então, isso vai durar esta semana and the next 5. As próximas 5. And other than that, além disso, this is World Languages Live, Lee Solden. Este é o idioma do mundo ao vivo, Lee Solden. Let's skip the rest. Everybody have a good day. Todos tenham bom dia.